To strike 1, at which time the permanent secretary of the Academy, Mats Malm, will announce the laureate. Afterwards, members of the Nobel Committee will give a brief presentation of the Nobel laureate and her or his authorship. Following this, 2 committee members will answer your questions and give short individual interviews according to the prepared list. And after the announcement, a biography and selected works by the laureate will be displayed on the table behind you. Finally, please make sure your phone is muted. Thank you. Mycket välkomna till Svenska Akademin och årets tillkännagivande. Jag heter Mats Malm och är Akademins ständiga sekreterare. Akademin har sammanträtt och det finns ett beslut om vem som tilldelas årets Nobelpris i litteratur. Welcome to the Swedish Academy. My name is Mats Malm. I'm the permanent secretary of the Academy. The Academy has now convened and we can announce its decision on the Nobel Prize in Literature. Nobelpriset i litteratur år 2025 tilldelas den ungerska författaren Laszlo Krasznahorkai för hans visionära och kraftfulla författarskap som mitt i undergångens fasa upprätthåller tron på konstens möjligheter. The Nobel Prize in Literature for 2025 is awarded to the Hungarian author Laszlo Krasznahorkai for his compelling and visionary oeuvre that in the midst of apocalyptic terror reaffirms the power of art. Jag har just fått tag i Laszlo Krasznahorkai på telefon. Han var inte i Ungern men i Frankfurt på en privat tur. Han har lovat att han ska vara i Stockholm i december. Vi har hunnit diskutera några praktiska saker därutöver. I just reached Laszlo Krasznahorkai on the telephone on a visit in Frankfurt where he was. We have started to discuss things about arrangements in December but not come so far yet. Nu är Nobelkommitténs ordförande Anders Olsson tyvärr sjuk. Han skulle varit här för att berätta om pristagaren. Istället har vi 2 andra ledamöter ur Nobelkommittén, Ellen Mattsson och Stig Sandberg med oss.
Steve kommer att läsa Anders presentation av årets Nobelpristagare. Därefter kommer Ellen och han att svara på frågor, några av dem här från podiet, sedan i enskilda intervjuer. Unfortunately, the chair of the Nobel Committee, Anders Olsson, is ill today. Instead, we have members of the Nobel Committee, Ellen Mattsson and Steve Sandberg, with us. Steve will read the presentation that Anders wrote, and then the two of them will answer questions, first from this podium and then in individual interviews. Thank you. Ja, välkomna då ska ni vara till den här presskonferensen om 2025 års Nobelpristagare i litteratur, Laszlo Krasznahorkai. Jag heter Steve Sandberg och jag är alltså ställföreträdare då för Anders Olsson. Övriga medlemmar i kommittén som har förberett årets Nobelpris i litteratur är Ellen Mattsson, Anna-Karin Palm och Anne Svärd. Adjungerad medlem i kommittén har varit Mats Malm, Svenska Akademins ständiga sekreterare. Welcome to this press conference on the Nobel Prize Laureate of Literature 2025, Laszlo Krasznahorkai. My name is Steve Sandberg, and I'm standing in for Anders Olsson today. Anders Olsson is the chair of the Nobel Committee. The other members of the Nobel Committee that have prepared this year's Nobel Prize in Literature are Ellen Mattsson to my left, Anna-Karin Palm, and Anne Svärd. Our co-opted committee member has been Mats Malm, Permanent Secretary of the Swedish Academy. After this presentation of the laureates' work in Swedish and English, there will be time for questions from the floor for individual interviews with members of the Nobel Committee. More information about our laureate can be found on Nobel Foundation's website www.nobelprize.org. 2025 års Nobelpristagare i litteratur, Laszlo Krasznahorkai, föddes 1954 i staden Gyula i Ungern, sydöstra Ungern. En liknande plats i periferin på den ungerska landsbygden blir utgångspunkten för Krasznahorkais första stora roman, Satan Tango, som också blev hans genombrott som författare när den gavs ut 1985. Romanen skildrar med stark suggestionskraft en grupp nedgångna människor på ett övergivet kollektivjordbruk på vischan alldeles före kommunismens fall. Allt är märkt av stiltje och väntan tills den karismatiske Mircea och hans kumpan Petrina, som alla trodde var döda, plötsligt uppenbarar sig. De framstår för de väntande som hoppets eller den yttersta domens budbärare. Omöjligt att veta vad. Mircea kommer med sina lögnaktiga förespeglingar att förvrida huvudet på alla. Redan i debuten alltså så smälts Krasznahorkais mörka livssyn samman med en enastående språklig vitalitet. Det apokalyptiska temat i debuten stärktes i Krasznahorkais andra stora roman, Motståndets melankoli, från 1989. Där har dramatiken skruvats upp ytterligare i en undergångsvision som utspelas i en liten stad i en dalgång i Karpaterna. Olycksbådande tecken visar sig överallt.
som när en spöklik cirkus rullar in med ett kadaver av en jätteval som huvudattraktion. Det lika hemlighetsfulla som hotfulla spektaklet sätter extrema krafter i rörelse med våld och vandalism som följd. Krasznahorkai gestaltar mästerligt den brutala kampen mellan ordning och oordning i mardrömslika scener och groteskt tecknade gestalter. Ingen går fri från terrorns verkningar. I kommande romaner som War and War 1999 och baron Wenkheims Homecoming från 2016 har Laszlo Krasznahorkai vidareutvecklat sin kraftfulla, musikaliskt inspirerade epik rotad i en centraleuropeisk tradition av absurd svärta och burlesk humor från Franz Kafka till Thomas Bernhard. Men i romanen Härst 07769 från 2021 har han mer realistiskt gestaltat rädslan som det sociala våldet skapar hos människor i en till synes välordnad tysk småstad. Mot fonden av arvet efter Johann Sebastian Bach så ställs terror och skönhet mot varandra. Men det sker i ett enda andetag i en mening utan punkt. På så vis så speglar formen verklighetens natur. Krasznahorkais tungt framvällande syntax har blivit hans signatur som författare. Men den rymmer också från början lätthet och stor lyrisk skönhet. Inspirerad av intryck från resor till Kina och Japan i början på 2000-talet så har han också vidgat den centraleuropeiska kontexten i flera mera finstämda verk. Först i den gåtfulla berättelsen som på engelska heter A Mountain to the North, A Lake to the South, Paths to the West, A River to the East från 2003. Sedan i den magnifika Seibo där nere från 2008 som i 17 förtätade kapitel är vigd åt konstens närvaro i en värld av blindhet och förgänglighet. Det är Laszlo Krasznahorkais förening av en fullkomligt illusionsfri blick som genomskådar den sociala ordningens bräcklighet med en obändig tro på konstens möjligheter. Det är den som ligger bakom akademins motivering för detta pris. And now in English. The 2025 Nobel Prize Laureate of Literature, Laszlo Krasznahorkai, was born in 1954 in the small town of Gyula in the southeastern part of Hungary. A similar setting on the outskirts of the Hungarian countryside is the scene of Krasznahorkai's first novel, Satan Tango, which also became the author's breakthrough work upon its publication in 1985. The novel portrays in powerfully suggestive terms a destitute group of residents on an abandoned collective farm just before the fall of communism. Silence and anticipation reign until the charismatic Irimias and his crony or sidekick Petrina, who were believed to be all dead, suddenly appear on the scene. To the waiting residents, they seem as messengers either of hope or of the last judgment. It is impossible to know which. Irimias, with his deceitful pretenses, leaves almost all of them tied up in knots. Even in his debut work, Krasznahorkai's dark outlook on life is fused with his extraordinary linguistic vitality. This apocalyptic theme is reinforced in Krasznahorkai's second great novel,
melancholy of resistance. Here the drama is further heightened in a vision of doom played out in a small town nestled in the Carpathian Valley. Ominous signs abound. Crucial to the dramatic sequence of events is the arrival in the city of a ghostly circus, whose main attraction is the carcass of a giant whale. This mysterious and menacing spectacle sets extreme forces in motion, leading to both violence and vandalism. Employing nightmarish scenes and grotesque characterizations, Laszlo Krasznahorkai masterfully portrays the brutal struggle between order and disorder. In his later novels, such as War and War and Baron Wenkheim's Homecoming, Krasznahorkai develops his powerful, musically inspired epic style, rooted in the Central European tradition of dark, absurd burlesque that extends from Kafka to Thomas Bernhard. However, in Hearst 07769, difficult title, he more realistically portrays the fear that social violence instills in people in a seemingly well-ordered German town. Against the backdrop of Johann Sebastian Bach's legacy, terror and beauty are placed up against each other. And yet, everything happens in a single breath, in a single sentence without full stop. The form, therefore, mirroring the nature of reality. While it is Krasznahorkai's weighty, rolling syntax that has perhaps become his signature as an author, his style also allows for a lightness of touch and a great lyrical beauty. Inspired by impressions from journeys to China and Japan in the early 2000s, he has also in several more finely tuned works expanded his context beyond Central Europe. The first of which being the mysterious A Mountain to the north, a lake to the south, paths to the west, a river to the east. Followed by the magnificent Sabo There Below, which in 17 condensed chapters is dedicated to the presence of art in a world of blindness and impermanence. It is Laszlo Krasznahorkai's artistic gaze, which is entirely free of illusion, and which sees through the fragility of the social order, combined with his unwavering belief in the power of art that has motivated the Academy to award him this prize. So now we will take some questions. Any questions from the floor before we move on to the individual interviews? Committee member Steve Sandberg will answer the questions in English, and committee member Ellen Mattsson will answer the questions in Swedish. Okay. Right, then we move on to the individual interviews.